Good morning. Boker Tov. We begin with the morning brachot on page 16. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasana sechivin alachem ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani nachri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani yaved. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani yisha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam paikei achivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam abish adumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Isaiah Yisabik Vora Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yisab Sefara Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanesein hayoyach kayach Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ma'avir sheina me'ena yosne mami af ha'pa'avir atam milefanecha Adonai Elohei Adonai Eloheinu v'Eloseinu shtagli b'sorosech v'dabagim bezot. Sneina hayom v'chol yom necheinu chesed rachamim beinecha v'necha v're'einu v'sigmoneinu chasadim tovim Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael Yiratom milefanecha Adonai Eloheinu v'Eloseinu ריבון כל העולמים, לא יעציק עשינו אנחנו מפילים תחתונים לפניך, כי רחמך רבים. לפיכך אנחנו חייבים לדעת לך שאנחנו משכימים ומעריבים ערב ובוקר, ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ובשביל חטא ולמסיק בקרננו ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. וידבר אדוני משה לאמור צוות בני ישראל עליהם אזכרני לך מילי שיירך נכחי תשמרו להקריב לי במו ידיי. ושחט ישראל ירך המזבח צלפנו לפני אדוני וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. וכן שני כסובים המכחישים זה עד שיבוא הכסוב השלישי ויכריע ביניהם. יראת מלפניך אדוני אלוהינו ולאלוהינו שיבנו בית המקדש במהרה בימינו ושן חלקנו בשרשך ושם נעבדך בירה כמעולם ברוך שנים כמוני יעיש. Es Moshe Chanukah Sabais, David Aramim Adonai Ki Dilisani Velesema, Adonai Lehai Lelam Oideko, Baruch Shema Vahaya Oilam Baruch Hu. Roma Moadin Alehinu Ishtachavo, Lahadaim Raklav Kadosh, Roma Moadin Alehinu Ishtachavo, Laharkachoki Kadosh, Adonai Eloheinu.
ואני וחסדך פתחתי יגל ליבי בשועשיך אשירה לאדוני כי גמל עלי. מזמור לסדר הרי לאדוני כל ורחם יכפר ומלא ישחס לבלשי ופוי ולא יאיר כל חמסו ישבי עם שאדוני רהב תהילה לדוד הרי מיכל המלך הנה כי נעים נאווה סהילה דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא תכין לכל גויים משפטים בל ידעום הללויה. יעלו השם אדוני כי נשגב שמו לבדי הידר על ארץ השמיים וירם קרן לעמי תהילה לכל חסידיו לבני ישראל קרובי הללויה. טוב אדוני עליהם אשר בחרת באברהם את תעשי מלכות וים בקעת לבניהם יעברו בסייחם בבשע ויתרגם שלחתו במסרת כמאבן. והיה אדוני למלך על כל הארץ ויאמרו יהיה אגב הקדוש בשמיים וארץ כי לכנו אדוני אלוהינו ולעשינו שיש לך לב וזמר אוזן שנצח גדולה הגברתי לה וצריך לשם אחויס וראחויס וארץ מעתה ויד אדם ברוך אתה אדוני אל מלך כתוב ותשבחויס אל העידויס אדוני נפלאויס הבחר ושירי זמרה מלך אל חי העולמים. כמפרים לארצים ומקדישים וממליכים השם אל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש ובכולם מקבלים עליהם או מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליצרם ונכס ורח ושפה ורב נימה קדושה כולם כאחד עונים ואמרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ כבודו ובכן ברוך כבוד אדוני ממקדמיו אדוני יצר המאוריס אהבה רבה אהבתנו אדוני אבינו שלום יברכם פסח קרבתנו לשמך הגדול סלע באמת לידי שכר יחידך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה המלך נאמן שמע
יאהבת אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם שבתך בביתך ובלכתך ודרך ושבתך ובקומך וקשרתם לעשר ידיך והיו תתפס בעיניך וכתבתם עם מזוזי ביתך ושעריך והיום שמוע תשמע מצווי שאנוכי מצווך ישמרו לכם פן יפתנו וכם מסרתם ועבדתם עליהם אחרים משתחוויתם להם וכל רפת בכם יצאת שמיים ולא יהיה מטר והאדמה על תיתן סבילה ועבדתם מהרה מעל הארץ הזה ואשר אדוני ארצנכם ושמתם את דברי אלה עליכם ונפשכם ופשטם ואגסם לאיס על ידכם ויראו תתפס בין עיניכם לימדתם ואגסם את פניכם לדבר במשותך ועסקם מצויס אדוני ועשיתם אגסם ולא יססרו אחרי דרכם אחרי עיניכם אשר אתם זנים אחרינו אל תזכרו ועשיתם ואסקם מצויס אביסם קדשם לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר יצאתי אתכם מארץ מצרים אצלכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמס עליו עשינו עלינו אבוננו ועד ועשינו ועל כל דורש זרע ישראל עבדך מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו to ישועתנו פדנו ומצילנו מעולם ושמך אין אלוהים זולתך תהילת אל עליון ברוך הוא ומברך משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו לעולם to ישראל קומה בעזרת ישראל אבטחנו ממך ידע בישראל גואלנו אדוני צבא שמיים קדוש ישראל ברוך אתה אדוני השם שככה לא השם שאדוני אהבתי לדוד ברק הבא השם קדשי לעולם ואל ואנחנו נברך יום מעתה והיום צורי שגיך השם אלוהי יעקב ביי
ותשא ואתה קדש אשר תדש ישראל וכל זה הזה ואמר קדש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ כבודו. ותישאנו רוח ושמע אחרי קורש גדול ברוך כבוד אדוני ממקומוי. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ויום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. יום יום שני בשבת שבו היו הלוויים אומרים במקדש. In those places we don't bring chametz, one does not need to search. And we noted that the final requirement for that search, or the completion of the search, should be on the night of Bedikas Chometz, which is the night of Erev Pesach, the night before Erev Pesach, rather, right after the stars appear. Once the stars do appear in the sky, at that time, one should not begin working on something. So first of all, one should not begin working on something from half an hour before the stars appear until one has Bedikas Chometz or delays it. And similarly, one may not eat a meal before checking for chametz. Can't get involved in something else. That's the time. So how do we check the house for chametz on the night of Bedikas Chametz? The house is checked by the light of a candle. It's preferable to use a wax candle, which burns nicely. One should not use a torch or a braided candle. There are those who do allow it, despite the fact that it flickers. Okay, the idea is that we turn the lights off. It's night, it's dark, and then the candle casts casts its light in a way that enables us to see very clearly if there is any crumbs or pieces of chametz that we have not us to get rid of chametz. The text of the blessing uses the word biur, getting rid of chametz, rather than the word al bedikas chametz, on the searching for chametz, because ultimately the purpose of checking for chametz is in order to get rid of it. It's not simply just to check it and leave it where it is. And now I know the purpose of the search is to get rid of the chametz. And then one should begin checking for chametz candlelight. Okay, so that could include things like shelves in the closet in case someone's left like a sweet wrapper, or I mean cycling jerseys in case I've left a granola bar in there, and as I said, anywhere that it might be normal to leave chametz. Also, certain nooks and crannies, certain crevices can also be likely culprits for having chametz, such as in between and there. So sometimes there's chametz that gets stuck in there. But we'll speak more about cleaning for Pesach made easy or made